Si tienes esta moneda en tu bolsillo, podría ser una de las personas más ricas del mundo sin siquiera saberlo. Si, escuchas bien. Una simple moneda que tal vez guardas en un cajón, en tu cartera o incluso olvidada en un viejo monedero, podría valer más de lo que jamás imaginaste. Hoy, en nuestro canal, vamos a descubrir juntos la historia, los secretos y el valor sorprendente de una moneda que parece común, pero que esconde un tesoro inimaginable. Bienvenidos de nuevo, amantes de la numismática y curiosos del mundo del coleccionismo, porque hoy hablamos del célebre centavo de 1977 de Estados Unidos, conocido por ser aparentemente sencillo, pero extraordinario para quienes saben mirar más allá de su superficie. Esta moneda, que circuló en las calles y bolsillos americanos hace más de 4 décadas, parece ordinaria a simple vista. Pero detrás de su modesta apariencia de cabra, se esconde una historia fascinante. El año 1977 fue un periodo especial en Estados Unidos. La economía empezaba a ajustarse después de la turbulencia de los años 70, y la cultura popular estaba en pleno auge con música, cine y cambios sociales que marcarían toda una generación. En medio de todo esto, el gobierno americano acuñaba millones de monedas, entre ellas el célebre centavo de 1977. La moneda es parte de la famosa serie Lincoln Cent, con Abraham Lincoln en el inverso, y el monumento a Lincoln en el reverso. Pero lo que hace a este centavo especial no es su diseño clásico, sino ciertos detalles únicos en algunas de las monedas acuñadas ese año, errors de fabricación que hoy son verdaderos tesoros. Algunos centavos presentan variaciones en el color del metal, imperfecciones en el relieve o incluso diferencias sutiles que para un coleccionista experimentado se traducen en un valor extraordinario. Imagina que estás hojeando una caja de monedas antiguas que heredas de un familiar. Entre cientos de centavos comunes, encuentras uno que brilla un poco diferente, con un relieve ligeramente más profundo, o quizá una superficie más lisa de lo habitual. Esa pequeña diferencia es suficiente para cambiar su historia y su valor. Cada una de estas monedas cuenta un relato sobre la precisión de las fábricas de la casa de la moneda, sobre los trabajadores que, sin saberlo, crearon algo que décadas después sería tan codiciado. Pero, ¿qué hace que esta moneda sea tan valiosa? Además de su antigüedad y su historia, es la rareza la que define su precio. El centavo de 1977, en condiciones perfectas, es extremadamente difícil de encontrar. La mayoría de los centavos de esa época muestran desgaste normal, rayones y pérdida de brillo. Sin embargo, los países que se mantienen en estado casi impecable, con todos los detalles intactos y sin marcas de circulación, se han convertido en un objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo. Cada moneda tiene su propia personalidad. Algunos coleccionistas buscan centavos con un color más brillante, otros prefieren aquellos con un grabado más profundo, que resultan cada línea del rostro de Lincoln o cada detalle del monumento. Y es precisamente esta atención al detalle la que ha llevado a que ciertas monedas alcancen cifras inimaginables. Para entenderlo mejor, pensemos en el coleccionismo como un juego de paciencia y observación. Cada moneda que pasa por tus manos es una oportunidad para descubrir algo que los demás no han visto. Tal vez sea un error en la acuñación, una ligera desviación en el board, o simplemente una pieza que ha sobrevivido
al paso del tiempo en condiciones excepcionales. Cada de tal cuenta, y cada de tal puede significar miles de dólares para quien sabe apreciarlo. Durante décadas, expertos y coleccionistas han rastreado estos centavos, estudiando patrones de acuñación, comparando series y evaluando la calidad de cada país. El centavo de 1977, Southeast ha convertido en un símbolo de la paciencia, conocimiento y fortuna para quienes se atreven a explorar más allá de lo evidente. No es solo una moneda, es un fragmento de historia que conecta al presente con un pasado lleno de curiosidades, cultura y economía. Ahora, imagina que eres tú quien encuentra una de estos países especiales. La emoción, la incredulidad y la expectativa se mezclan en un instante que puede cambiar tu vida. Desde el momento en que sostienes la moneda, sabes que no es común. Sabes que podrías estar frente a algo que ha sido codiciado por décadas, una país que no solo tiene un valor histórico, sino también un valor monetario que sorprende incluso a los coleccionistas más experimentados, y después de toda esta historia. De todo este recorrido que nos lleva desde la fabricación en la casa de la moneda hasta la búsqueda incansable de los coleccionistas, llega el momento que todos esperábamos. Aquella moneda que parecía ordinaria, que quizá olvidaste en un viejo monedero, puede tener un valor que pocos se atreven a imaginar, $108,000. Sí, $108,000 por un simple centavo de 1977, que demuestra que en el mundo del coleccionismo, la paciencia, el conocimiento y un ojo atento pueden convertir lo aparentemente común en algo extraordinario. Así que, la próxima vez que revises tus monedas antiguas, recuerda que entre ellas podría estar escondida la clave hacia una fortuna inesperada. Porque, como aprendemos hoy, en el universo de los coleccionistas, incluso el centavo más modesto puede cambiar tu vida para siempre. Si tienes esta pequeña moneda en tu bolsillo, podrías estar sosteniendo una de las países más valiosas que existen en el mundo del coleccionismo. Sí, una moneda que parece común y corriente, de esas que encontramos todos los días en nuestra cartera, podría transformarse en una verdadera fortuna si sabes reconocerla. Hoy, en nuestro canal, vamos a descubrir juntos la historia, los secretos y el increíble valor de la moneda de 2 peniques de 1996. Bienvenidos de nuevo, coleccionistas y curiosos, porque lo que parece un simple centavo británico, en realidad esconde un tesoro que ha sorprendido a expertos y aficionados durante décadas. La moneda de 2 peniques de 1996 pertenece a la serie moderna del Reino Unido, con la icónica effigie de la reina Isabel II en el inverso, y en el reverso. El famoso escudo fragmentado que forma parte de la Unión Heráldica del Reino Unido. A simple vista, podría parecer una moneda normal, destinada únicamente a transacciones cotidianas. Sin embargo, lo que la hace extraordinaria no es su diseño, sino ciertos detalles específicos y errores de acuñación que ocurrieron durante su producción. Estas pequeñas variaciones, casi imperceptibles para el ojo inexperto, son lo que transforma a esta moneda en una joya de coleccionista. En 1996, la Royal Mint produjo millones de monedas de 2 peniques, pero solo unas pocas tienen características que las diferencian, variaciones en el color del metal, imperfecciones en los bordes o detalles en el relieve que no deberían estar presentes. Encontrar una moneda en perfecto estado, sin rayones ni desgaste, con estos detalles únicos,
es como descubrir un diamante escondido entre piedras comunes. Cada una de estos países cuenta la historia de la fabricación meticulosa de la Royal Mint, y del azar que convirtió un error en algo invaluable para quien saben mirar más allá de la superficie. Para los coleccionistas, cada moneda tiene su personalidad. Algunas muestran un brillo más intenso, otras conservan el relieve de manera impecable, resaltando cada línea del rostro de la reina y cada detalle del escudo. Es esta atención al detalle y la rareza lo que ha hecho que ciertas monedas de 2 peniques de 1996 alcancen cifras sorprendentes en el mundo del coleccionismo. La paciencia, el ojo atento y el conocimiento de estas sutilezas son la clave para transformar una moneda aparentemente común en un verdadero tesoro. Imagina que un día estás revisando un cajón lleno de monedas antiguas y encuentras una de estos países especiales. La emoción de sostenerla en tus manos, de descubrir que es diferente a todas las demás, es indescriptible. Esa moneda no solo tiene un valor histórico y cultural, sino también un valor monetario que podría cambiar la vida de quien la posee. Y tras conocer su historia, su producción y la búsqueda incansable de los coleccionistas, llegamos al momento más esperado, el valor sorprendente de esta moneda. Una moneda de 2 peniques de 1996, en estado casi perfecto y con características especiales, puede alcanzar un valor de $108,000. Sí, una simple moneda de cobre, que parece cotidiana, puede representar una fortuna inimaginable, demostrando que en el mundo del coleccionismo, los pequeños detalles marcan la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Así que la próxima vez que mires tus monedas antiguas, recuerda, entre ellas puede esconderse un tesoro que podría cambiar tu vida. Porque incluso la moneda más humilde puede convertirse en una pieza invaluable en manos de alguien que sabe reconocer su verdadero valor. Si tuvieras esta moneda en tus manos, podrías tener en realidad uno de los tesoros más codiciados del mundo numismático. Sí, una simple moneda de New Pence 1969, que tal vez piensas que es ordinaria, podría cambiar tu vida para siempre. Hoy en nuestro canal vamos a explorar su historia, sus secretos y su asombroso valor. Bienvenidos de nuevo, coleccionistas y curiosos, porque lo que parece un pequeño trozo de metal es en realidad una lave hacia una fortuna inesperada. La moneda de New Pence 1969 fue acuñada en un momento único en la historia del Reino Unido. Esta moneda pertenece a la primera serie decimalizada del país, introducida en 1971, pero algunos países de 1969 fueron acuñadas como ensayo o preparación para la transición monetaria. Su anverso muestra la effigie de la reina Isabel II, mientras que su reverso tiene el icónico diseño de la corona y otros elementos simbólicos que reflejan la riqueza histórica de la nación. A simple vista, parece una moneda común, pero para los coleccionistas expertos, ciertos detalles la convierten en una pieza extraordinaria. Lo que hace realmente especial a esta moneda no es solo su antigüedad, sino sus características únicas. Algunas presentan errores de acuñación, como diferencias en el relieve, bordes más gruesos o ligeras variaciones en el diseño que no deberían estar presentes. Estos errores, combinados con un estado de conservación impecable, pueden convertir una moneda ordinaria en un objeto codiciado por coleccionistas de todo el mundo. Encontrar una moneda de New Pence 1969
En perfecto estado es como descubrir un tesoro olvidado. Cada línea en el rostro de la reina, cada detalle del destino, cuenta una historia de precisión, historia y azar. La Royal Mint produce millones de monedas, pero solo unas pocas lograron conservarse de manera impecable hasta hoy, y esas son las que alcanzan cifras asombrosas. Imaginate revisando un viejo monedero o una caja de monedas antiguas y encontrando esta paisa. La emoción y la incredulidad se mezclan en un instante. Lo que parecía una moneda común puede convertirse en la más valiosa de tu colección. Los coleccionistas saben que la rareza, la calidad y el estado son los factores que transforman una moneda en una verdadera joya y después de explorar su historia, su destino y su conservación, llegamos al momento más esperado, el valor de la moneda. 1. New pence 1969. En conditions excepcionales y con características únicas puede alcanzar un valor increíble de $108,000. Sí, $108,000 por una moneda que es simple vista paris ordinaria, demostrando que, en el mundo del coleccionismo, incluso lo más pequeño puede convertirse en extraordinario. Así que la próxima vez que examines tus monedas antiguas, recuerda, entre ellas podría estar escondido un tesoro que nadie esperaba. Porque incluso una moneda de New Pence 1969 puede cambiar tu vida para siempre. Si tuvieras esta moneda en tus manos hoy, podrías sostener no solo un pedazo de metal, sino un verdadero símbolo de historia y riqueza. Sí, la nueva moneda de 2024p, Liberty, en París común para muchos, podría convertirse en una paisa altamente codiciada para coleccionistas alrededor del mundo. Hoy en nuestro canal vamos a descubrir juntos su historia, los secretos de su destino, el preciso detrás de su creación y, al final, su sorprendente valor. Bienvenidos de nuevo, amantes de la numismática y curiosos, porque lo que parece una simple moneda esconde un mundo de detalles fascinantes y oportunidades únicas. La moneda de 2024p, Liberty, pertenece a la célebre serie moderna de Estados Unidos, que continúa la tradición de representar la libertad como un símbolo fundamental de la nación. Su anverso presenta un diseño renovado de la efigie de la libertad, que combina elementos clásicos con detalles contemporáneos, resaltando líneas precisas y un relieve impecable. Su reverso mantiene símbolos históricos cuidadosamente seleccionados, mostrando la combinación perfecta de arte, historia y técnica de acuñación avanzada. Pero lo que hace esta moneda realmente especial no es solo su diseño, sino la historia de su creación. La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha perfeccionado durante décadas su técnica de acuñación, utilizando metals seleccionados y controles de calidad extremadamente rigurosos. Cada moneda de 2024p, Liberty, pasa por un proceso meticuloso que asegura que cada detalle, cada línea y cada curva del diseño sea perfecto. Sin embargo, incluso en los procesos más precisos, pequeñas variaciones o errores pueden ocurrir, y para los coleccionistas, esos detalles marcan la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Algunas monedas presentan un brillo excepcionalmente uniforme, un relieve más profundo o ligeras diferencias en los bordes que las distinguen de todas las demás. Encontrar una de estas paisas en perfecto estado es comparable a descubrir un tesoro oculto. No solo se trata de su valor histórico, sino también de su rareza y de la posibilidad de poseer algo único. Cada línea del diseño, cada detalle del grabado,
es testimonio del arte y la precisión que hacen de esta moneda un objeto digno de colección. Imagina sostener esta moneda en tus manos. Sientes el peso exacto, el brillo del metal recién acuñado, y notas cada relieve con cuidado. Para los coleccionistas, este momento es emocionante. Saben que podrían estar ante una pieza que, en pocos años, podría aumentar significativamente su valor. La paciencia, el conocimiento y el ojo atento son los factores que transforman una moneda común en una joya invaluable. La moneda de 2024p, Liberty, también simboliza un legado. Conecta la historia de la libertad en Estados Unidos con la actualidad, recordándonos que incluso en tiempos modernos, el arte y la precisión continúan siendo esenciales en cada país acuñada. Cada moneda es un recordatorio de la dedicación de quienes trabajan en la casa de la moneda y del cuidado con el que cada detalle es supervisado, asegurando que cada ejemplar sea digno de coleccionistas exigentes y ahora, después de explorar su historia, su diseño y su meticuloso proceso de producción, llegamos al momento más esperado. Su valor en el mundo del coleccionismo. La moneda de 2024p, Liberty, especialmente aquellos países en estado impecable y con características excepcionales, puede alcanzar un valor sorprendente de $108,000. Sí, $108,000 por una moneda moderna, mostrando que incluso en la actualidad, una pieza de metal cuidadosamente elaborada puede convertirse en una fortuna inesperada para quien sabe reconocer su verdadero potencial. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad de examinar monedas modernas, recuerda, incluso una moneda recién acuñada puede ocultar un tesoro que transforma tu colección y tu vida. La 2024p, Liberty, no es solo un símbolo de libertad, sino también un símbolo de oportunidad, paciencia y visión en el mundo de los coleccionistas. Pero no solo se trata de la belleza y el diseño. Lo que realmente cautiva a los coleccionistas es la historia que cada moneda puede contar. La 2024p, Liberty, se acuñó en un contexto muy particular, un año donde la casa de la moneda buscó innovar en técnicas y materiales, buscando que cada país no solo cumpliera su función monetaria, sino que también fuera un objeto de arte. La selección del metal, el acabado brillante y el relieve cuidadosamente calibrado hacen que cada moneda sea única. Al analizarla más de cerca, se pueden observar detalles que pasan desapercibidos para la mayoría. Las líneas del cabello de la figura de la libertad, el contorno de los elementos en el reverso, y incluso la textura del fondo. Todos estos detalles son cuidadosamente evaluados por los expertos en numismática, porque incluso la más mínima variación puede significar un aumento significativo en el valor de la moneda. Esto convierte a la 2024p, Liberty, en una pieza codiciada no solo por su apariencia, sino también por la precisión y el cuidado que refleja en cada centímetro de su superficie. Muchos coleccionistas buscan específicamente monedas en condiciones PR69 o PR70, es decir, prácticamente perfectas. Estas monedas muestran cada detalle sin desgaste alguno, con un brillo uniforme, y sin marcas de manipulación. Encontrar una moneda de este tipo de la serie 2024p es extremadamente raro. YESESA revisa la que dispara su valor en el mercado, llevando lo que podría ser una moneda moderna a una verdadera joya coleccionable. Además, el contexto histórico agrega otra capa de interés.
En un mundo donde la numismática combina historia, economía y arte, poser una moneda que refleja innovación y tradición al mismo tiempo es un privilegio. La 2024 Liberty, no es solo un objeto, es un fragmento de la historia de Estados Unidos, un testimonio de la habilidad de los grabadores, del avance tecnológico y del valor que es lo de al detal en cada acuñación. Ahora, pensemos en la experiencia de un coleccionista que obtiene una de estas monedas. Cada inspección, cada análisis bajo lupa, revela que esta pieza es más que un medio de intercambio. Es una inversión en historia, un símbolo de paciencia y conocimiento. No es solo tener la moneda en la mano, es comprender su procedencia, su técnica de fabricación y su posición única en la colección de monedas modernas y después de recorrer su historia, admirar su diseño y entender su rareza, liga el momento que todos esperaban, el valor que esta moneda puede alcanzar. La 2024 Liberty, en conditions excepcionales y con todas sus características perfectas, puede alcanzar un impresionante valor de $108,000. Si una moneda acuñada hace menos de un año puede superar lo imaginable, demostrando que el mundo del coleccionismo moderno sigue siendo tan emocionante y lucrativo como el de monedas históricas. Así que la próxima vez que veas una moneda moderna como la 2024 Liberty, recuerda que no es solo un pedazo de metal, es historia, arte y la posibilidad de un tesoro inesperado. Porque incluso en el presente, la paciencia, el conocimiento y un ojo entrenado pueden transformar algo aparentemente ordinario en algo extraordinario.